Bom dia a todos. Vamos dar início à quarta mesa-redonda, que tem como título Políticas de Arquitetura, experiências nacionais e internacionais. Temos connosco como convidados, e que desde já agradeço a presença, a arquiteta Filipa Roseta, que é formada em arquitetura e é atualmente deputada da Assembleia da República. Integra desde 2019 as comissões parlamentares de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação, como também a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e Cultura e Comunicação na Assembleia da República. Professora associada na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design. Foi vereadora no município de Cascais com os pelouros de gestão territorial, inteligência territorial e ordenamento do território entre 2017 e 2019. Muito obrigado. Veronika Valk-Siska, arquiteta e consultora para a área da arquitetura e design no Ministério da Cultura da Estónia. É membro do Conselho Consultivo da Bienal de Arquitetura de Tallinn e membro do Conselho Consultivo da Associação dos Arquitetos da Estónia. Desde fevereiro de 2020, preside a OMS de peritos dos Estados-membros da União Europeia em arquitetura de qualidade e ambiente construído e dos contributos específicos das políticas e das práticas de arquitetura. Criado no seguimento da Declaração de Davos por uma cultura da construção, Baukultur, com qualidade para a Europa, adotada pelos ministros da Cultura europeus em 2018. Thank you, Veronika. Welcome to our conference. Okay. Ciaran O'Connor, arquiteto formado na Dublin Institute of Technology, adquiriu experiência em arquitetura e paisagismo na Alemanha e no Canadá. É atualmente presidente do Royal Institute of the Architects of Ireland e é também o State Principal Architect da Organização Governamental de Obras Públicas da Irlanda, onde é possível e responsável por uma grande diversidade de projetos e obras, e é o coordenador da recente revisão da Política Nacional de Arquitetura da Irlanda, a New National Policy on Architecture in Ireland. Também nesse âmbito encontra-se neste momento a concluir o documento sobre a contratação pública verde para a construção da Irlanda. Thank you, Ciaran, for being here. It's a pleasure to have you among us. Eu ia dar uma nota introdutória antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, um pouco contextualizando esta questão das experiências nacionais e as políticas da arquitetura. Nos últimos 40 anos, a maioria dos países europeus já têm uma política de arquitetura nacional, tendo sido em França, em 1977, a primeira a ser implementada, Lei da Arquitetura. No caso português, a PNAP, Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, foi aprovada apenas em 2015 e em forma de resolução do Conselho de Ministros. E apresenta-se de uma forma transversal, colocando a arquitetura e o paisagismo como foco, o que é representativo da relevância atribuída aos temas na agenda política nacional. Com a aprovação da Política de Arquitetura e Paisagem, foi constituída uma comissão de acompanhamento, composta pela Direção-Geral do Território, a Direção-Geral do Património Cultural, a Ordem dos Arquitectos e a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. À comissão foram acometidas um conjunto de competências, entre os quais formalizar um plano de ação que permitisse o desenvolvimento de uma agenda programática para a concretização da PNAP. Mas permitam-me destacar 3 pontos que são, em minha opinião, fundamentais para que esta política possa ser mais do que um documento estratégico nacional. Uma política nacional de arquitetura e paisagem em Portugal exige implementadores.
Isto é, deve efetivar uma estrutura executiva de missão, à semelhança do que acontece em outras áreas estratégicas nacionais, consolidando as ações a implementar. Uma política nacional de arquitetura e paisagem exige dotação financeira para a concretização do seu plano de ação e ter flexibilidade na sua execução. Uma política nacional de arquitetura e paisagem deve cruzar e influenciar as outras políticas públicas em diferentes escalas e se afirmar enquanto instrumento de ação e concretização efetiva no território nacional, verdadeiramente assumida pelos vários intervenientes nas políticas nacionais. Veronika, we can start from you. That's okay? Are you listening? Us? Veronika? Yeah? Okay. Are you ready? Okay, thank you. Thank you. Should influence other public policies in different dimensions. Are you listening? Yes. Yeah. Can you Okay. Okay, thank you. I hope you are able to see my screen. Can you please say if you are able to see my screen? So good afternoon to you all. On behalf of an open method of coordination expert group by member states, which is operating by the European Commission under the work plan for culture. And a huge thank you to you for inviting me and for giving me the chance to present you something a bit different from what we've been hearing yesterday and today. My slides will present quite a lot of text. There will be lesser images, but what I will be explaining is what this expert group does at the European level and how it could also contribute to your work in Portugal, because you've made some great steps, as was explained, in preparing and implementing your own national policy for architecture and design. So the Council Work Plan for Culture established this creation of such a member states expert group focusing on high quality architecture and the built environment for everyone. And it's the first time in history that high quality architecture and built environment has been focused on such a high level. So in Europe, it's a great moment. Thus, we have 39 experts from 23 member states, plus Switzerland and Norway. And we have working for a little bit more than a year, establishing synergies that are relevant EU actions, such as the Green Deal initiatives are related to the built environment to a large extent, including the new European Bauhaus initiative, as well as the renovation wave activities, but also others, such as the Horizon Europe program and Urban Agenda Partnership on culture and cultural heritage. So, of course, we are not starting from zero. We are
building on shoulders of giants, and we have a history of Council resolution from 2001 that already then flagged new architecture as the heritage of tomorrow. And we have Council conclusions on architecture from 2008, which also highlighted architecture's contribution to a high-quality living environment. And more recently, the Davos Declaration, adopted by the European Ministers of Culture and other stakeholders in January 2018, has built a solid process in defining and embracing the central role of culture in the built environment, and calling for an integrated and quality approach to the environment. So these topics have been further discussed at the EU level with European directors of architecture, and also at the conferences such as this one, the European Conference on Architectural Policies, organized by member states holding the EU presidency. So further from this, it is very important that we have this history of national public architecture and building policies, like was mentioned, an example from Portugal. And there are other initiatives and programs that are in line with what we are aiming at this OMC expert group, such as the new Leipzig Charter, the urban agenda for the EU, and last but not least, of course, the new European Bauhaus, which is a topic for everyone at the moment and has gathered a lot of attention in different member states. So, and what is quite remarkable about the new European Bauhaus is this emphasis on the cultural dimension, and I think this is very important in foregrounding this fundamental shift in thinking and also shaping the European Green Deal agenda towards the cultural aims and context. So what we are doing with the OMC expert group is we are preparing recommendations in the form of a report. And in short, very briefly, we are highlighting this sense of urgency to shift our thinking from people to planet, and also that the built environment is a reflection of a community, putting the public sector on a driver's seat, as the public authorities must champion the value of spatial design as a public policy to foster the spatial quality placemaking culture. So we are emphasizing that it is important and essential to master relevant skills and knowledge to articulate these desired quality outcomes of the planning and construction process. So thus the keyword is quality. And what we are looking at is strengthening the drivers of quality. You might know that quite recently these 8 criteria for a high quality Baukultur were published by the Davos team. And what we are doing with our recommendations and with our report is that we are operationalizing these quality criteria. And we are showing, exemplifying how to use them in life, what they mean, how to measure achieving them. So we have this getting to action part in the report that gives some guidelines at the EU, national, and also the local level. And we include a checklist of questions, a set of questions for each criterion as an assessment for decision makers. And of course, it's complementary to and in line with the new European Bauhaus agenda, and also aiming at greater synergy between these relevant new initiatives
for me as an architect, I've been trained as an architect. I've worked for a large part of my life as an architect. It is important to emphasize this attention to quality criteria at multiple governance levels, because I know how important it is, that it's not only the concern of an architect in the end, but that actually all the tenders and all design briefs are made with quality criteria in mind. So we provide this very essential and quite a simple action plan, which of course, when you start to implement it, becomes much more complicated and complex. But very briefly, what we are saying is that to really achieve the quality goals, first you should have a plan. It can be a public policy in architecture, urban development, construction, similar, with goals for quality environment. And you have that plan from 2015 in Portugal. So you have that. There should also be a team, because a paper alone does not do a thing. There has to be a team or different teams at different levels that can implement this plan. And we have across Europe these examples of state architect teams, for instance, and Ciaran, who is going to speak also in this session, can talk about the experience from Ireland. But there are different teams that we can look at in terms of their roles and profiles and their work. And not less importantly, city architect offices, they're doing a huge job. It's essentially down to the local level in the end, how these plans are implemented. And the quality can be assured through different tools, such as design review panels and different other things. Among them, of course, architecture competitions and this kind of best practice of architecture competitions, I think, is one of the key concerns for us all, that we follow the best practices. So a multi-level governance structure that holds it all together is very important, because we need to make sure that all stakeholders are on board when we develop the urban or the living environment, urban and non-urban and peri-urban. And one of the key things that we are looking at in our recommendations is how to link the investment plan to the goals for quality. So altogether, it is about having the policy for architecture as a central tool, always on the table, connected to everyone and the budget. So, so to achieve also the shift in thinking, we need to raise awareness on what quality means when we talk about quality architecture or quality built environment. And this awareness raising can start from early on. So we are also looking at educational models and that can integrate the spatial intelligence and spatial awareness from early on. We also need to enhance the competence at all governance levels that concerns the quality of the built environment. So the decision-making processes themselves need to become more and more competent. And we're looking at participatory co-creation models, as well as these strategic planning processes and documents and legal acts and standards and guidelines. So altogether, it's about integrating quality assessment system with strategic development documents. But for this, we need the implementation of best practices, awareness raising, participatory co-creation. So very briefly about these 8 criteria that I mentioned that we have also assembled in our recommendations in the report and which are coming from the Davos post. It's about governance
because high quality architecture thrives in the context of good governance and management of space. It's about, of course, about functionality, as high quality architecture fits the purpose. It's about environment, as high quality architecture protects the environment. It's about economy, to add economic value. And I would say the other four are now more about this perception of place and perception of built environment. And these are diversity, as high quality architecture fosters vibrant and mixed use neighborhoods, but it's also very functional to and be aware of the diversity dimension of the built environment. Then we can address context, as our high quality architecture embraces cultural heritage together with the contemporary creation. Sense of place is very important for people's bonding and connection to where they are and what they do. And last but of course not least is beauty, because the place of high quality architecture is beautiful. And when we are looking at the reality, then what we often see that the governance, economy, environment, and functionality aspects are well considered, but then sense of place, beauty, context, diversity are often overlooked. And our question is how to improve this situation, how to make all those quality aspects as important as they are, because whenever we make a spatial intervention, or when we have a spatial or environmental improvement plan, then all these aspects should be weighed equally importantly, that there is no one of them is more important than any other, that they all should be looked at together. Why they are all important? Because it's first of all a key to success is that the spatial solutions are as informed, that they rely on best knowledge available, that they address human needs, that they embrace sustainability, but that they also emphasize the need for interaction between people and allow a mix of functions to occur and are open to different kinds of uses and users. That these interventions, they take note of scale, typology, and materiality, that they respect local character, unique identity, and distinctiveness, and enhance people's attachment to a place. And also the projects, the interventions need to take into account emotional experience and sensory perception to create a positive aesthetic experience and a fulfilling relationship between people and the place. So in our work at the expert group, we also have gathered case studies from our members. So altogether, we received more than 75 case studies, which out of which we made a final selection of 27. They are more or less in 8 categories: awards, laws and policies, education awareness raising, so regeneration and revitalization, tools, processes, research, and funding and investment. Also, we looked at grassroots initiatives and technical innovation. So I will very briefly go through them, through some of the examples before I finish. So I'm coming almost to the end of the presentation, and just to give you an idea, then from the category of awards, we looked beyond the usual suspects as Mies van der Rohe Award or the Pritzker Prize, etc. So we really try to dig out those awards that at national level push for this shift in thinking. So, for instance, we have this architect for the Municipality Award from the Czech Republic.
And another instance is in Belgium, where they have a public contracting authority award. In terms of laws and policy, I think we have a very interesting example from Catalonia, from Spain, that has a law on architecture. Also, a good example is this inventory of Swiss heritage sites from Switzerland, which not only gives an idea of let's say, why a monument is important, but it also gives advice how and where something could be developed. So it's not only looking backwards, but also forwards. And of course, we are highlighting the Portuguese example, the National Policy in Architecture and Landscape from 2015, among the architecture policies that we have from many countries in Europe. And then we also found an interesting example from Sweden, in a way how they do strategic work and how they collaborate with municipalities. Then regarding education and awareness raising, it's quite a difficult topic, because within the formal education system, it's difficult to find these systemic examples. But what we often see is that architectural education comes in sideways. For instance, through an example from Poland, where the National Institute of Architecture and Urban Planning has instigated manifold actions. We have an example from Estonia, where I am. Arquitetura is a hobby school of architecture that has been able to infiltrate the regular school program and is offering courses also on a high school level across Estonia. But we also have examples from Finland, Croatia, and Germany. So I think it's an important aspect, and I know that you in Portugal are also working in that direction and have some interesting ideas about it. Looking at regeneration and revitalization category, we are highlighting the Revive program from Portugal, alongside with Plona Kilty 400 from Ireland, as well as restoration works scheme for local councils in Malta. Regarding tools, processes, we got an example from Belgium regarding an open call system where all public clients on the territory of Flanders can appeal to the open call for guidance in assignment for public buildings such as a town hall or a school or a care institution, etc. Then we have an example from Ireland on design reviews, and in France, immersive residencies programs, and from Netherlands, the vision framework, Panorama Netherlands, that looks at how to develop the spatial context of Netherlands for the next decades. Regarding funding and investment, we found it interesting to look into the Federal Urban Development Program from Germany, as well as the Contrat de Quartier Durable from Belgium. And of course, we all are very proud of this transformation of Cité du Grand Parc Bordeaux. I think it's been well presented across Europe and won many awards, but it's a great project, so we are also looking at it, but from a funding and investment point of view, that how do they make best out of the funding opportunities. And then from Spain, we have 1.5% cultural, which means that there is an obligation in public works to allocate at least 1.5% of the budget for the conservation or renovation of buildings of cultural interest. And we are impressed by the volume of that initiative, which is 1,500 actions in 600 municipalities. So that's quite impressive. Regarding grassroots initiatives, we looked into citizen activism in Riga and this transformation of
industrial heritage into these more modern cultural hubs, such as Kabelitehtas cable factory in Finland. We have many across Europe. I'm sure you're also aware. And also in terms of technical innovation, we got some very interesting examples, either regarding the renewables or then making good use of this technical innovation in terms of material, as the Sara culture was in Sweden is innovative in terms of use of timber. And then also on the right-hand side, you see a picture of an installation from Tallinn Architecture Biennale where augmented reality tools were used to create a very complex structure without any project documentation on paper. So thank you for listening, and I'm eager to hear your comments or thoughts and to continue the discussion. Thank you, Veronika, for your contribution and reflection about the high-quality architecture and built environment for everyone in Europe. Now we're going to take Ciaran, that we're going to talk about the vision of the new national policy on architecture in Ireland. Ciaran, the house is yours. Thank you. Hello and welcome from Ireland. I think Veronika made a number of very good points there about the need for integration and linkages. I think they are very important. And one thing I would add is that, as well as what I'm going to show you now, I would just mention it because of what Veronika mentioned. We're doing a complete review of our architectural training system in Ireland. And I have met all the schools of architecture, and by this time next year we will have a new policy that recognizes the key link between education and practice. And that's for many reasons, not just because of the policy in architecture, but also that architecture is seen not just as a visual item. It is something that creates wealth, it creates the culture of a country. So all of those important issues are there as well. So that's just as a context. So I'll go through as quickly as I can our national policy. It's within a context, as you would imagine, and Veronika has touched on many of those. And I think the key one for us is that, unlike many other European countries, our population is growing and will increase by 20% in the next 20 years. So that has challenges for us. And the whole element of the new European Bauhaus, which I completely welcome. And if you consider where the original Bauhaus came from after the crisis of the First World War, we have an environmental crisis which we have to look at. And that has an important role, but it also has a role, I think, in the transformation of things, not just in the translation of things. And the difference I mean by that is that we can go talk to everybody and say what we think are the important things, and people will give us a list of what their concerns are today. But we've got to look at more than that, and we have to look forward. And I appreciate we cannot guess the future, but I do think we have to transform it rather than just a translation of today's needs. And that's where I think the education and the architecture role is very important, particularly in a situation where government sees the financial control of projects as more important than the architecture of it. And I think that's one big reason for we have to address our educational policy. This slide is from the very west of Ireland. The next stop is New York City. And so we in Ireland are very conscious of not being at the periphery of Europe and wanting to be part of the center of Europe.
And so I welcome the Baukultur element of the Bauhaus, but I think it needs to be more than just the Baukultur. It has to be the culture for Europe. Next. So we have gone through many different things since 1996. We've been developing policies, and we have brought those to bear. A key one from the last policy in 2009 was the creation of the role of the state architect. Effectively, we've had a state architect, but it was called something else for many years. But that has now been put on a statutory basis with the new policy, and that has been very important to influence big projects like Metro and things like that, that was an obligation now to consult with the state architect, which before was not the case. So that's very important. And if we look at that national policy, all the things that Veronika would have mentioned, the compact growth, low carbon, climate resilience, the reuse of existing buildings, urban and regional redevelopment, biodiversity, they're all important things that we are addressing in the policy to have a wide buy-in. And that element of that new policy is that supporting the future, because the government has a plan 2040 with lots of infrastructure and other work to be done. And I want that the architectural quality of all that infrastructure and new housing to be done is of a certain standard. And we need long-term strategies for that. And Veronika has pointed out very well, the link between state through the local government down to the individual towns is very important. And that's an important development now. And if we look at how we might do that, how we've done the policy is that we have a vision and an alignment of issues. We've created 4 objectives and about 20 to 25 actions. And then those principles and governance of how they will be implemented, because one of the problems we had before was implementation depended too much on individuals. Now we want that to be more structural. And what is that vision? It's promotes and proclaims the power of architecture and design for a more sustainable community. It recognizes there must be leadership, and where does that leadership come from? How is the creativity communicated, and how is that made accessible to everybody as citizens of a republic? And so that national policy talks about sustainability, quality, leadership, and awareness. They're the 4 pillars, and we are developing those sort of 4 pillars into actions. So that objective 1, we would support the whole green public procurement, and this office where I am now, we're developing up green public procurement for construction in Ireland that we would then make available, and we make it available to whoever else as well. And that will establish targets and guidelines for embodied carbon in buildings and for the use of carbon in the lifetime of that building, and the whole aspect of energy upgrade and existing building stock. And as an architect and landscape architect, I'm very serious about, like Portugal, that you have a very beautiful country, and development should respect that in landscape terms as in physical terms. And that we just don't look at cities, we also look at the place where people live and work in agriculture and in wildlife, and that we integrate those as much as we can. We also have an element of where we want to education programs, and we already do a number of education programs in schools where architects go into the school for a number of weeks and work with the children in secondary schools. So that would be from age 13 to 18. We want to provide access to that quality and the elements of sustainability and the aspect of master planning, which is a weakness in Ireland. We tend to make master plans and then don't carry them out. So the aspect of leadership is very important, and Veronika touched on that, and it's that linking is the key element of that. If you do not have the links, it depends too much on individuals and depends on which area you're in. And innovation and research
is an easy word to use, but what does it really mean? And I think we have to make that real and tangible for the general public to understand. The enhance the role of the state architect and the other elements are things we see are vital to grow that and to empower local government and have architectural advisors across the country in that. There is some resistance to that, but they are elements to be looked at. And the aspect of procurement. We have developed systems of a stepping stone that comply with all the EU requirements and still provides for quality development of smaller practices to get larger. And the fourth objective is that recognize architecture as an art and a science. So we have the cultural elements of it, we have the research elements, the partnerships elements, and then, as Veronika has rightly pointed out too, the data systems and how we share those among ourselves and in Europe. And while recognizing the diversity of Europe is what are the communal things we can all agree on. So the process and progress that we have made is that we've had a review of the previous policy, and our office here did that. We've had many meetings. We've had many submissions to the policy, and as we are today, those reviews of those submissions have been made, and a draft of the document will go to government in July, and we hope to have a completed document by September, October of this year. And we look forward to sharing that with our colleagues in Europe. And just in final element, I would wish your conference in Portugal, and it is great to see that it went ahead despite COVID. And I think it's very important now as we come back together again, that we would work together for the Europe that we wish to have. We don't wish to have a Europe that's ultra-nationalistic, against things rather than for things. And I think it's very important that the new Bauhaus is as inclusive as possible, and it's not just a German-based view, it also must be a Portuguese, Spanish view, an Italian view, an Estonian view, a Finnish view, and an Irish view. So I look forward to working with my colleagues for that for the future. Thank you very much. Thank you, Ciaran, for your this vision of the new national policy on architecture in Ireland. It's I think it's going to be an inspiration for us in Portugal, because we think that our national policy has to look forward, and you have an excellent example that the meaning of the newest architectural policies with the new European Bauhaus and the other policies in general. Passava a palavra agora a Filipa, em português. Okay. Então, agradeço o convite e as apresentações que me antecederam, e se eu gostasse realmente que uma mensagem passasse daquilo que eu vou dizer, é a seguinte: precisamos de mais arquitetos em todos os níveis da política, municipal, nacional, europeu. Precisamos de mais arquitetos e em todos os espaços políticos e em todos os níveis da política. Deixem-me começar com três. Se há momento onde nós precisamos de arquitetos, é este. E deixem-me dar-vos 3 números para tentar perceber porque é que este momento é tão importante. Como tenho dificuldades em lembrar-me da minha vida de haver um momento tão importante como este. Nós vamos, do Plano de Recuperação e Resiliência, 3 mil milhões, dos 16 mil milhões que vêm para Portugal, 3 mil milhões é para a habitação. 3 mil milhões. Temos também, ao mais alto nível político, uma Presidente da Comissão Europeia que fala na Bauhaus, que eu, muito honestamente, vieram-me lágrimas quando ouvi a senhora falar pela primeira vez, porque, de facto, ao mais alto nível político, ouvir alguém falar na Bauhaus e na necessidade de uma nova Bauhaus, eu acho que qualquer arquiteto deve ter ficado comovido com isto, porque isto é completamente raro e único
no contexto da política cultural europeia. Portanto, temos aqui uma sintonia, uma coincidência de ações políticas que podem fazer com que este momento seja realmente importante para a nossa sociedade. Para além disto, na questão da habitação, 3 números, como eu vos estava a dizer. Primeiro número, 3 mil milhões é o que se vai gastar em habitação. 3 mil milhões. É um gigantesco programa de obras públicas. Segundo número, ainda no último relatório da Deloitte, há 6 milhões de habitações em Portugal e há 4 milhões de agregados familiares. Pensem lá nisto. Portanto, a proporção de agregado para a habitação é que cada família tem uma habitação e meia em Portugal. Portanto, imaginem um país em que cada família tem uma habitação e meia em Portugal. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Falta aqui algum planeamento, falta aqui alguma visão, e se nós vamos fazer mais habitação, temos que perceber o que é que não correu bem para chegarmos a um ponto onde temos 6 milhões de habitações e 4 milhões de famílias. Mas podíamos dizer, então temos o problema resolvido. Não, porque o último relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que saiu em 2020, diz que o pior indicador de pobreza em Portugal é a pobreza habitacional. Destas 4 milhões de famílias, 1 milhão vivem mal. É dos nossos piores indicadores de pobreza nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isto, para todos nós arquitetos, devia-nos fazer arrepiar. Como é que um país que tem os arquitetos que tem, que ganha os prémios que tem, está nos piores indicadores de pobreza, está à frente dos outros todos na pobreza habitacional? Portanto, esta é a chamada ação a todos os arquitetos, a dizer qualquer coisa está profundamente errado, temos muita habitação e de muito má qualidade e vamos receber muito dinheiro. Portanto, estas 3 coisas alinhadas fazem com que este momento se torne único. E nós não podemos falhar. Não podemos falhar. E, portanto, com isto, eu vou dizer onde é que eu acho, na minha visão, agora como deputada, vereadora, arquiteta, professora, tudo aquilo que eu fui fazendo, professora feliz de ver muitos alunos como candidatos a vereadores nas próprias autárquicas de vários partidos, fico feliz com isto, mas vou-vos dizer o que é que eu acho que devia ser o que é que nós devíamos fazer, ou onde é que os arquitetos deviam estar, tanto a nível do projeto, como a nível daquilo que está antes do projeto. Portanto, vamos começar com aquilo onde os arquitetos deviam estar a nível do projeto, em cada concelho. Portanto, a primeira coisa que os concelhos têm que fazer é uma planta. É uma coisa, eu ando toda satisfeita a ler as estratégias locais de habitação, que agora temos uma para cada concelho, e eu penso, mas a primeira coisa que falta é uma planta. Falta alguém que desenhe uma planta, que é o quê? Que é a Carta Municipal da Habitação, já está prevista na Lei de Bases, mas ainda não estão a fazê-la. Está a primeira estratégia do que a planta, mas a planta, na verdade, até nos dava mais informação. O que é que a planta nos podia dizer? Em cada concelho, onde é que está a habitação pública e a habitação privada? E da habitação pública, qual é que está vazia? Porque eu, identificando a habitação pública vazia, é aí que eu tenho que começar a montar o meu sistema de habitação. Portanto, sem esta planta, e alerto isto para todos os autarcas que vão pegar neste dinheiro e fazer habitação, não comecem a construir nada sem terem feito esta planta. Porque o primeiro passo é pegar na habitação pública vazia e reabilitá-la. A renovation wave, a onda de renovação, aqui é mesmo isto. É a palavra mais usada, mas o método menos seguido. Eu acho que a reabilitação, toda a gente fala, mas ninguém faz. É daquelas coisas. Porque depois, na verdade, a pessoa vai ver e é só projetos de habitação nova. Que não era o que nós, na verdade, devíamos estar a fazer. Devíamos estar a olhar para as ruínas e nem é que seja deitá-las abaixo e fazer edifícios novos. Mas eu não vou fazer habitação nova quando tenho ruínas na minha cidade. Pelo menos demolir as ruínas, ou reabilitá-las, ou demoli-las e fazer de novo. Mas há aqui uma lógica que a própria cidade tem que ser pensada como objeto de arquitetura. E eu não posso estar a construir mais e lançar mais concursos para mais edifícios de habitação num país que já tem mais habitações do que famílias, quando tenho habitação em ruína e que vai continuar em ruína se eu não fizer nada. Vazia. Pública. Pensem nisto, porque isto é uma questão racional. Eu acho que isto nem é de esquerda e direita, é apenas racionalidade pura e dura. Portanto, primeiro passo, e onde os arquitetos têm que estar e deviam estar e a dizer assim, não começamos a fazer nada enquanto não houver uma planta do Conselho
a identificar o que são as prioridades públicas, privadas, onde é que há vazias, onde é que não há, para começarmos a montar o sistema, depois cada um como quiser, mas essa planta é o objeto fundamental. Depois, sobre os públicos, o sistema que me parece mais justo e que eu defendo é a questão de haver os 2/3 de habitação acessível e 1/3 de habitação que não paga nada por edifício, para diluir a habitação por toda a cidade e não fazer grandes conjuntos de habitação pública com 500 fogos, 600 fogos, mas estar diluída no património disperso da cidade. O dia maravilhoso é aquele em que eu não percebo qual é que é a habitação pública e qual é que é a habitação privada. Está integrada, diluída, desenhada de maneira totalmente... e nós tivemos uma experiência muito interessante, agora falo como vereadora, em que pegámos num bairro que era habitação pública, a propriedade era pública da Câmara e da Santa Casa da Misericórdia, e fizemos uma proposta em que simulámos economicamente um modelo económico em que as rendas, 2/3 de rendas acessíveis pagavam a construção. Ou seja, a renda acessível define-se como 1/3 do rendimento da pessoa. Se eu tivesse 2/3 das pessoas a pagar renda acessível para aquele bairro, pagavam o terço que não podia pagar nada e pagavam a construção. Em 20 anos eu tinha o bairro pago. Não sei se vocês me estão a entender. Se eu fizesse um empréstimo a 20 anos, as rendas pagavam. Ou seja, é um modelo autossustentável que nós provámos economicamente que aquilo funcionava. Se eu tiver 2/3 acessível, eu pago a social e eu nem sequer precisava de PRR para isto, porque ele paga-se a si próprio. O empréstimo, e daqui a 20 anos, o Presidente da Câmara, que daqui a 20 anos retomasse, tinha aquilo sozinho, era um sistema que se alimentava a si próprio economicamente. Portanto, isto era o que nós propunhamos para a parte pública. E o que é que nós fazíamos para a privada? E eu estou a fazer nós, porque eu, como deputada, tenho feito estes alertas, primeiro como vereadora e agora como deputada, na parte da onda de renovação. Fizemos várias propostas neste sentido, que infelizmente não passaram, mas vamos continuar a lutar por elas, que é... Nós, acima de tudo, temos que ter critérios para aquilo que vai ser resolvido primeiro. E, portanto, temos que identificar grupos, tal como o PERD identificou, vamos acabar com as barracas, portanto, esse era o critério. Nós temos que ter critérios, e os critérios têm que ser quem vive sem infraestruturas básicas, não é possível, tem que ser os primeiros. Portanto, tem critérios. Outro grupo que nós tínhamos identificado era os idosos isolados. E agora vou falar do 1 milhão de casas que está em mau estado. O que é esse 1 milhão? Portanto, nós temos 4 milhões de habitações no país, 4 milhões de famílias, 1 milhão que vivem em mau estado. Portanto, 1 milhão é muito mais do que a pública. São pessoas das suas próprias casas que vivem em mau estado. E muitas destas pessoas, infelizmente, também dizem as estatísticas, são idosos isolados que, também dizem as estatísticas, em Portugal, morrem mais no inverno porque não têm dinheiro para aquecer as casas. Isto aqui, como arquitetos, a sério, isto nós devíamos ter, até me arrepia pensar nisto. A sério, porque nós não temos, o país que nós temos... A cultura arquitetónica que nós temos no país não pode permitir isto. Não pode. Portanto, e é mesmo assim. Não é possível. Um país que tem o CISA, onde os arquitetos estiveram envolvidos nos anos 70 e tudo, não é possível. E, portanto, nós temos que estar a dizer que isto não é possível e não é aceitável. E tem que se acabar com as pessoas que vivem assim. E, portanto, nós propunhamos uma onda de renovação que começava precisamente nos idosos isolados. E o que é que nós fazíamos? Nós, com o dinheiro que tínhamos, garantíamos a segurança estrutural do edifício e a envolvente exterior do edifício. Portanto, era todo o dinheiro da onda de renovação, tanto por um lado para a parte pública, que eu já falei, por outro lado para a parte privada, focando especificamente na resistência estrutural do edifício, que é um problema grave em Portugal, porque a maior parte dos edifícios são anteriores a 58, que é o regulamento das estruturas, portanto, a resistência estrutural do edifício e a envolvente externa, era aquela que nós afocávamos mais. O que é maravilhoso é que se nós renovarmos a envolvente externa, é um bocado como o Lacato e Vassal, maravilhosamente ganharam o Pritzker, e nós agora até podemos citá-los exatamente aquilo que eles fizeram. É literalmente aquilo que eles fizeram. Ao alterar a envolvente externa, não só damos muito mais conforto aos nossos idosos que não têm dinheiro para aquecer a casa no inverno, como ainda conseguimos alterar a imagem da cidade, como ainda conseguimos pô-los a produzir energia, que era uma coisa maravilhosa. E se nós os puséssemos a produzir energia renovável, edifício a edifício, portanto a produção de energia renovável descentralizada, estes são idosos que não têm dinheiro para pagar a eletricidade. E, portanto, nós começávamos a revolução da energia renovável por eles. Eles não têm dinheiro para pagar, portanto, nós pomos a produzir, o dinheiro vai ser investido para que eles tenham métodos para produzir energia, para alimentar, para conseguirem aquecer a casa no inverno. E era com eles e por baixo que começávamos a revolução da energia renovável. E os edifícios a produzirem a energia renovável descentralizada, que é o passo que nós temos que seguir, em vez de ser centralizada em grandes centrais solares.
Portanto, e a arquitetura a contribuir para esta produção de energia descentralizada, edifício a edifício, pessoa a pessoa, e a começar nos idosos isolados que, repito, estatisticamente morrem mais no inverno em Portugal do que noutros países por não terem dinheiro para aquecer a casa no inverno. Portanto, eu acho que isto era o programa de habitação que eu gostava de ver e que eu lanço, mas admito outros, mas que nós temos que discutir como arquitetos o que é que nós vamos fazer, o que é que nós podemos fazer. Este era o programa de habitação que eu tenho estado a defender, mas acho que há mais do que isto, e, portanto, isto é o papel dos arquitetos, e eu isto ainda acho que é tudo projeto. Portanto, estou-vos a falar de coisas que eu ainda acho que estão totalmente no domínio do projeto, antes de passar para aquilo que está a montante do projeto. Isto está totalmente no domínio do projeto, começa com uma planta. Como também começa com uma planta, uma coisa extraordinária que eu descobri como deputada, que ainda não existe neste país, que é uma coisa que eu acho extraordinária, na verdade. É uma planta do país que articula ferrovia com aeroportos, com portos. Eu vejo planos e planos e planos, estratégias, PNIs 2030, não sei o que. Ninguém fez uma plantinha que meta a ferrovia na mesma planta que os portos e que os aeroportos. Resultado, a ferrovia não vai ao aeroporto em lado nenhum. Resolvia-se com uma planta. Eu também acho que isto é projeto ainda. Isto é projeto. Faltam arquitetos a desenhar a paisagem à grande escala, à pequena escala. É plantas. Isto é a característica e a capacidade e a competência dos arquitetos. Portanto, é que por isso é que eu digo que faltam arquitetos a todos os níveis, do território, do local, do nacional. Faltam arquitetos. Portanto, agora passando para aquilo que é a montante. Portanto, eu estou a falar tudo ainda coisas que eram de projeto, habitação, território. Vamos então para a montante, que é a questão da contratação pública e a questão dos licenciamentos. Sem uma boa contratação pública vai ser muito difícil que estes 3 mil milhões resultem em alguma coisa interessante. E o que é uma boa contratação pública? É uma boa contratação pública, sou altamente defensor dos concursos públicos. Portanto, pura e simplesmente concursos públicos generalizados para toda a gente, para tudo, para toda a gente. Concursos públicos a larga escala, abertos a todos, abertos aos nossos jovens. Tivemos em Cascais, como vereadora, a experiência de fazer alguns concursos que eu acho que correram maravilhosamente. Os vencedores, espero que as obras agora corram bem, mas os vencedores são propostas que eu fiz, estou muito orgulhosa e acredito que aquelas 7, são 8 na verdade, aqueles 8 vencedores vão ser o grosso da arquitetura daqui a 10, 20 anos. O primeiro concurso foi logo ganho, lá está, sou muito emotiva, portanto também me deu vontade de chorar, quando o primeiro concurso foi logo ganho por 3 miúdos com 30 e tal anos, que um tinha acabado de fez o concurso, fechou o ateliê e foi para Macau. E soube em Macau que tinha ganho o concurso. Voltou para Portugal com 2 colegas deles que estavam na Suíça e voltaram para Portugal. E a pessoa pensa, é isto, eu quero esta gente com 30 anos em Portugal, a fazer arquitetura em Portugal, e eles só vêm se nós fizermos concursos públicos. Se não vão para a Suíça, vão para Portugal, vão para o outro lado, eles têm que ter encomenda boa, encomenda de qualidade, que os possa deixar ser aquilo que eles querem ser e tudo aquilo que eles podem ser. E, portanto, este foi o primeiro e correu logo maravilhosamente, mas todos os outros seguiram. E eu acho que os concursos públicos têm esta capacidade, não é só porque estimulam o pensamento crítico, que é fundamental, obviamente, estimular o pensamento crítico é totalmente fundamental. Eu tenho 30 propostas, estou a estimular o pensamento crítico de toda a gente, não só dos que fazem, de toda a sociedade que vê as alternativas. Portanto, a questão de construir o pensamento crítico cultural é fundamental, mas para além disso estamos a dar reais oportunidades a quem tem talento e não as tem. E isto se nós não conseguimos dar reais oportunidades a quem tem talento e não tem oportunidades, nós vamos perder uma data de talento. E neste país, perder talento de arquitetura é como perder os... Não sei, quer dizer, eu não sei, é aquilo que nós temos para dar. É um dos nossos grandes traços distintivos como país, quer dizer, como marca nacional, no mundo todo. A gente fala na arquitetura portuguesa, portanto, é uma das nossas grandes distinções como país no panorama internacional, e nós não podemos perder a criação de uma nova geração. E nós só criamos uma nova geração se fizermos concursos. Se não fizermos concursos, ou se for tudo por currículo, nós não vamos criar uma nova geração. E, portanto, vai acabar onde está. São todos maravilhosos, fantásticos, e ganham, e adoramos, e amamos, mas temos que continuar a criar novas gerações, a sentir que isto tem futuro e que ainda pode ser muito mais do que aquilo que já foi. Portanto, contratação pública. Também com a grande questão que nós conseguimos fazer em Cascais, contratação pública em que os honorários não eram critério de adjudicação. Portanto, isto é possível. Não acreditem quem vos diz que isto não é possível, porque é possível. Ou seja, os critérios de adjudicação eram a qualidade do projeto, dentro de honorários estabelecidos. Não era o baixar honorários, o dumping dos honorários, não era um fator de escolha. Isto é outra coisa que me parece também bastante importante, porque é muito difícil acreditar que se consegue fazer a alta qualidade da arquitetura que a Veronika estava a falar, quando se faz espremer os honorários das pessoas que trabalham.
Isso não funciona, pura e simplesmente, e, portanto, isso é uma coisa que nós temos de ter cuidado e também lutar a todos os níveis, nacional, municipal, o que for, a todos os níveis. A questão dos licenciamentos também é muito curiosa, porque também agora como deputada, portanto, eu tenho estado, agora só para vos dizer dois pontos onde eu acho que os licenciamentos é muito importante e que eu tenho feito agora no meu trabalho como deputada. Nas AUGIs, áreas urbanas de desenho ilegal, e no Novo Banco. Curiosamente, são duas áreas diferentes. O licenciamento é muito importante e onde é preciso arquitetos só para explicar o que é que se passa com o licenciamento, o que é o licenciamento, o fenómeno, e o que é que se passa nos fenómenos de licenciamento. Portanto, na parte das áreas urbanas de desenho ilegal, é um inferno burocrático que pessoas desde os anos 80, 90, quando se começaram a aparecer os PDMs, pessoas andam enfiadas no inferno burocrático a tentar resolver um problema burocrático. E, portanto, nós temos que simplificar as regras. Simplificar as regras. Pronto, acabou. Não pode uma pessoa estar 30 anos a tentar licenciar uma casa que fez numa altura que era possível e agora já não é. Não, isto não tem sentido. E é difícil. Ouçam que isto é difícil, porque eu já fiz trabalho nas aulas e parece, mas é fácil. Não é fácil. É quase físico andar a tentar atrás das instituições para passarem coisas ridículas, não é? De 60 centímetros. Se calhar não se preocupam com a qualidade da estrutura, mas os 60 centímetros do alçado que está acima já tapa tudo. Portanto, os licenciamentos têm que ser simples, clarificados e tem que haver imenso bom senso que não existe. Mas isto aqui tem que existir e agora está agora em curso provavelmente a revisão da lei das AUGIs, porque acaba agora em 2021 e, portanto, vai ser um passo importante para percebermos como é que nós conseguimos facilitar a vida destas pessoas. Estamos a falar de milhares de pessoas que ainda vivem nesta situação, que é uma herança da origem dos PDMs. O Novo Banco é outra coisa curiosa também, porque às vezes as pessoas parece que não percebem que ao licenciar um objeto eu vou aumentar imenso o valor da propriedade. E isto os arquitetos também têm que perceber, não é? Portanto, o licenciamento urbanístico vai multiplicar o valor do solo de uma maneira absolutamente extraordinária. E parece na banca que há aqui uma necessidade de arquitetos que expliquem isto. E a maneira como a própria arquitetura valoriza o valor do solo é outro lugar onde os arquitetos deviam andar, porque valoriza o valor do solo, não só para a multiplicação de metros quadrados, como pela qualidade da própria arquitetura. Há uma multiplicação real, brutal e potencialmente do valor do solo pelo trabalho dos arquitetos. E, portanto, eu centrava-me nestas três questões, portanto, na parte da habitação, da contratação pública e dos licenciamentos e agradeço a inspiradora conversa das apresentações anteriores, mas concluía como comecei. O que nós, na verdade, precisamos para a cidade ser mais sustentável, bela e andarmos juntos é de arquitetos a todos os níveis da ação política. Obrigado, Filipa, por este momento emotivo e sentido e também de desafio na primeira pessoa da experiência que a Filipa tem tido em diferentes escalas e a diferentes níveis, mas que, de certa forma, eles complementam-se no seu tempo. Veronika, I will ask you question that goes to what Filipa said in her presentation, that how can we approach the citizens and the policy makers of the Davos Declaration with these initiatives that Filipa talks about, these concrete aspects that Filipa points. That goes to what Filipa said, but how can we approach the citizens, the policy makers of the Davos Declaration with initiatives that Filipa Thank you for this and also thank you for the presentation. I really applaud bringing up the actual topics and concerns that are important to
and to solve, and yet we need to move quickly, I suppose, to really come to better solutions than we have so far. So I think the key here is multi-level governance, cooperation together with co-creation and participation of the community. It's a question now how to engage the community in coming along with those issues, and also working not only top down but bottom up. So we come to a change. Now, I think one of the key elements that was pointed out was also the procurement system. And how do we implement best practice to move on with the value-based procurement options and tenders that really operate not solely on the cost, but also on the values that solutions create. So community engagement, different process as from now on, as we've seen. So we need a different process from now on. And engagement, proper engagement with co-creation methods and ways to move forward. So speaking of the multi-level governance competencies, I think it's also a question for us as architects that even when we are aware of the problems and we can point to the heart of them, then why aren't we there having kind of a proper impact on the decision-making processes? It's often that I hear of this erosion of the role of an architect, and it's a great concern. So it's a question of how do we as architects are heard when we talk about the problems and potential ways out of this situation. So the question for us is also how do we help raising the awareness, or how do we build on raising the awareness among the public at large. So I would really, because I have, let's say, tried to put a mirror in front of myself asking, okay, with all that knowledge that we have, all that competence and skills that we have as architects when we are trained to work and stand for public interest, then how come the decision-making processes are not as informed as they could be? So it's also a question for us as architects to be much more active in those decision-making processes and to really infiltrate those processes in proper ways for the best outcome. But maybe Ciaran also has a comment on that. Yeah. Yeah, Ciaran, you want to say something about this theme? Yes. Okay. I think Veronika has hit on a number of points there. I think it's about ideas rather than ideology. I think ideas, we have to get a set of ideas that people can agree on, so that every time there's a change of government, there isn't a change of direction, because it's an impossibility to build a structured system if every 3 or 4 years the directions changes around. And we've seen examples of that in Britain, where they've made a complete mess of the whole process in Britain, and architecture has virtually very little input. I think with the idea of procurement, the idea of stepping stones, and the way I do it in our office here is that there are projects of certain value open to people to apply for, and we shortlist. But we shortlist, say, maybe 20 or 30 practices, but we only invite 6 for each of the different projects, so that they do not have to put all this extra work and have a chance of 1 in 30. They have a chance of 1 in 6 of being selected. And if they show they can do good design, manage the project,
and deliver it on time and on budget, they move to the next stepping stone. And that is the only way I have found any political support for that approach, because the big view was public money, can you account for it? And if it doesn't go well, why has that happened? So I think we have to be conscious of that wider context we work within. And we cannot just say because we're architects, we are entitled to something, or that something is due because of a title. So I think we have to integrate ourselves better and explain ourselves better. And I think value and usefulness go together. So if architects are useful and valuable in many different ways, they will be included in those different ways. And that's why one of the things I mentioned early is that I see education as crucial to that now in the future. I really think architects have to develop certain skills that they have, but they don't have very well. There's other skills that they need to adjust or apply them in a different way. And it's a lifelong learning also. So I think in my process, when I qualified as an architect and then went abroad and then did landscape architecture and then came back, that's going to be a different process for the new generation. They're going to have to continually change and evolve. Data is going to play a lot of things. Artificial intelligence will play lots of things. So I think we have to move slightly away from the call to arms, which is important, but we also have to work on the granular, achievable things that can be done incrementally, step by step by step. And sometimes as architects, we're not as good at that as we are at other things. But I think that is what we must do. And so here in Ireland, what I've been saying is that we will review our education and our practice policy, and that will be part of a parallel to the policy of architecture. And on the way, when I say that, that's the benefit of me being able to wear two hats. I wear the hat as state architect, and for 2 years, I'm president of the Institute. And I wish that to be of biggest benefit. And I don't apologize to government or anyone else for doing both, because I think they are both related, but also you have to do it in a very fair way and be seen to be political as well as architectural. So I think architects really need to learn those other skills. Lots of people see architects in a particular light and say that you only do one or two things. We have to show that we're more adaptable and skillful at many things, and how that can be done needs to be now evolved. And I think the Bauhaus idea is a very good stepping stone because it's European wide, and it means we can be collaborative and move at the steps that suit each of our cultures. So some countries, for instance, in Eastern Europe are struggling, and we have to help them to come through their process, as well as the more advanced Western Europe being able to do what it thinks should be done. So I think it's that wider continental view of everything, and the aspect of that we don't have the north-south divide, nor do we have an east-west divide. And that's what I think I would welcome, these sort of meetings on a regular basis for people to develop and structure how to make the steps forward, because we can identify the problem. The solutions are more difficult, and how we can fly high with an airplane, but you have to land an airplane on wheels. So what are the wheels that we land our policies on in the next 5 years? And I would welcome a European-wide approach to that. Thank you, Ciaran. I have a final question to you, Ciaran. As the Irish state architect in Ireland, do you the new national policies in Ireland is the latest trends in architectural policies? It's the latest on the basis that it acknowledges the Bauhaus initiative, it acknowledges the UN initiative on climate and the green agenda in Europe. And I was very conscious that I wanted it to be that way so that it wasn't insular. It's easy if you're an island to look inwards, but as an island, we need to look outwards. And in many ways, Ireland hasn't really had a difficulty to look outwards, because in the past,
we went to work in America, in Britain, elsewhere. Now we have a much stronger economy and we hold on to our people. So I think they're things that are important moving forward. That aspect of that you are part of a wider thing and you're not just talking to yourselves. And I think, as Veronika said, well, where is that mirror put up? We put a mirror up, but do we just talk to ourselves? Or is that mirror more like a mosaic that has many different inputs and ideas and ways to move forward? And I think it's the mosaic is the one I would favor. I think a rich mosaic leads to a rich culture. And it's each one of those little steps. And so as the actions that will come out of our policy, this time we want to make it about 20 to 25. The last time we had over 40, it was too many. So what I wanted is that we have 20, 25. Everybody is given a job to do in the next 5 years. And we review that every 6 months to make sure that it actually happens. And that I would use the position of state architect to make sure that these steps happen and are funded and are other things. Because I think otherwise you move as slow as the slowest wheel. You need to move at different levels, at different speeds as the opportunity arises. So I hope to get this through government in September and then announce it at the Architects Conference in early November. Thank you. Thank you, Veronika and Ciaran, for your contributions and reflections about the high-quality architecture and the vision of the new national policy. And we hope see you both presential, is it possible, in the next European Conference on Architectural Policies that taking place in Maribor, in Estonia, in October. And then I know that Veronika wants to a closing conference about the OMEC, yeah? And I hope we see you soon. And thank you very much for your presence here. Filipa, não sei se uma última palavra. Só para agradecer e, acima de tudo, agora só nas palavras, para pegar nas palavras que falaram, eu estava a dizer que é mais o passo a passo e não tanto um call to action, como é que isto se traduz? Uma chamada à ação. E o que eu digo aqui é estou a chamar a ação para funcionarmos passo a passo. E é uma chamada à ação. Portanto, tem que haver uma chamada à ação para funcionarmos passo a passo. E por isso é que é tão importante termos pessoas em todo o lado. Porque realmente concordo, tem que ser passo a passo, projeto a projeto, conselho a conselho, município a município. É assim que se faz, de baixo para cima. Mas temos que haver uma chamada à ação para as pessoas se envolverem, participarem, desenharem. E é aí onde eu gostava de ver realmente cada vez mais arquitetos. E arquitetas, claro. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Thank you. Thank you. Muito obrigada a todos, aos nossos oradores, aos presentes aqui na sala e virtualmente. Vamos fazer um intervalo para almoço e voltamos às 2h30, mais ou menos. Obrigada. You weren't there. You weren't there when cities become the home of humankind, when they built the Guggenheim or premiered the Playtime. You weren't there when humans invented concrete, when Corbusier added 5 points to it, or utopian cities had no limit. You weren't there when they built Brasilia's capital, when Bauhaus ideas were radical or Neufert was made universal. You weren't there when Eiffel Tower inaugurated, when Guernica was painted or the Holy Family invented. You weren't there. You weren't there
when architecture met the computer, when Biennale has the first visitor, or Caesar won the Pritzker. You weren't there when glass revolution design, when Farnsworth House was just a line, or Norman did the London skyline. But we could be there, building dreams together, inventing ideas new and radical, of art, construction and metal, creating comfort and minimal. And through our windows, challenge the world to see the greatest architecture of our time. Much more than a window.